I request our alumni, Mr. Sethu sir, to felicitate Dr. Renganathan sir. Team effort. Welcome, sir. At the outset, I welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor C. Muthaman Selvan sir, whose visionary leadership continues to guide our SRM institution towards academic excellence. We are deeply honored by your gracious presence today, sir. Thank you and welcome, sir. I extend a warm welcome to the Director Alumni, Dr. A. Rathinam, who has taken many steps and instrumental in strengthening the bond between the SRM institution and its alumni community. Your efforts are truly commendable. I welcome you, sir. I also welcome the alumni coordinator, Dr. S. Arun Kumar, and his team for their commitment to alumni relations with our FOM and the institute community. A special word of appreciation and welcome to our distinguished alumnus, Dr. Deepak, whose contribution we are celebrating today through this book release. Your achievement is a matter of pride for our SRM institution. Welcome you, sir. I take this opportunity to warmly welcome all our alumni present here today. Your presence reaffirms the strong professional bond you have with our SRM. I also extend my greetings to all the faculty members, HODs, deans, directors, media, research scholars, and everybody present here. I once again welcome all of you. You have come today. I really thank you, all of you. You visit next time also. Please recall your memories. Come every year. You feel like you are a student of SRM even though you are alumnus. It will help you your mental stability, happiness, and I once again wish you all the best wishes to all of you. Have a good day today. Have enjoyment, have fun. Come to the department, enjoy well. Have a nice day. Once again, I wish you all the best. Thank you so much. Dr. Rathinam, Dr. Chibbararaman, Dean, School of Management, distinguished alumnus on the dais, Dr. Deepak Renganathan, all my other colleagues here, and the faculty members, students, and proud alumni of SRM. I am extremely happy to take part in this program, which you call it as Decade Alumni Reunion. As you all know, alumni is responsible for bringing the name and fame of any institution. Though we talk about having good faculty, good infrastructure, but it always counts how we turn out our graduates. That's much more important. And to me personally, alumni is my strength. I always happen to interact with a lot of alumni because once you interact with them, they will exchange a lot of ideas. It is not that somebody has to be very great. Alumnus is an alumnus, and they have every capability and capacity to do well in their own profession. So it's not that somebody is doing so good and somebody is not doing so good and all. The efforts that you have taken to come over here has to be really appreciated. It also doesn't mean that those who did not turn up for this meet, they are not interested in SR. Everybody is busy in their own occupation. I'll give you some of my experience with alumni. Sometime in 2013 or so, one of the alumnus who was doing his masters in a university in US, they sent a message that, sir, these online courses are going to come up.
I am planning to register for a course through online. Why don't you also register? I wasn't knowing about these online courses by then. Then I started exploring. I did couple of online courses, and that has enhanced my capability and the learning process. I understood what is online teaching. So without the input from that alumni, I would not have ventured into that. Imagine 2013-14, nobody talked about online courses. So such is the input that we could get from the alumni, and then we need to build on. So what I did 2 courses through online. At times I used to talk to him and then get things clarified. There's nothing wrong. It's not a one-way communication. We should learn from each other. And then after understanding the importance of online education or the MOOC courses, online courses, we have made it mandatory for every faculty of the institution to do such course every semester. Now, see, that has helped during the pandemic. So where is the input? From the alumni. In turn, those inputs will help us to refine our curriculum, change our teaching learning method. Even today, we say that things have changed in all domains but for the teaching and learning. So what is the change that we can bring in? The inputs has to be from the alumni like you. You need not wait for a decade to come to the campus. As and when you feel free, you drop in, meet the faculty, exchange your thoughts, meet the current students, exchange your ideas, and then if you are not able to meet anybody, please drop it into my office. I'll be happy to listen to you for some time. So it is the input that you give to us will transform the teaching learning process, and that will bring the image of the institution. One another story that I wanted to share with you. A batch of students who graduated in the year 1992, they wanted to have one reunion. That's about 10 years ago, I believe, at ESA. I think about 45 to 47 alumni were there. Those days they used to travel by the train. That's the only connectivity. So they wanted to come by the same train. They wanted to have breakfast in the canteen and then interaction. So we were happy to receive them. And since we were very much focused on seeing how our students can be employed soon after completing their graduation, so I was interacting with every one of them. So somebody said, I'm so and so in this company. The next said, I'm having my own business. Then I used to tell them that, okay, if there are some opportunities, please let us know. Our students will get benefited. So this happened like that. And finally, there is a student by name Arun. I know that he didn't complete his graduation. He left the course in between for some personal reasons. He was also there as a part of the team. So when everybody was saying that, no sir, I need some students like this, with this caliber, with this qualification, with this skill set, they have been talking like that. But this fellow Arun said, sir, in an education institution, as a teacher, you will be always branding somebody as a useless fellow, fit for nothing fellow. Please give those students to me, I'll make them better. So I think now you can connect. You cannot say, so is a successful alumni, and so and so is not successful alumni. See the perception. See the perception. Okay? So that is the value of alumni for any institution. Share your thoughts. We'll be happy to take it forward. We'll try. If not,
completely, we could roll it out, but to a certain level we can definitely try and see how whether it works or not. That's the experience that I had, and I am still in touch with him. His name is Arun. He did his civil engineering, but didn't complete. But he's a good entrepreneur, excellent entrepreneur. Okay. So, and recently I have studied, somewhere I read, education, earlier, education is equal to employment. In today's context, context, education is not equal to employment. It can be skill is equal to employment, or education plus skill is equal to employment. You can have it whatever. Respected Vice Chancellor, Dr. Ratnam and Dr. Shanbagaraman, and all the alumni in front of me, thank you very much. This has been a very special day for me, especially standing in a college, university that I graduated 25 years ago. So 2001 batch. Extremely proud to be here. And yes, a couple of months ago I was here because I was also invited to receive the Distinguished Alumni Award from SRM as well. That's when we kind of discussed many things, in terms of how we can work together. Now, artificial intelligence. Before getting into that, I would rather say how a book in general is very special, right? A book is basically a portal, right? A portal where you can get into the mind of the author, because the author is actually saying something to you, and then he or she is telling you in a particular style, in a particular way, the way they explain, etc., right? It's a portal that you kind of get absorbed into. So yes, as I also hear that the book reading habit is also going down, for people, because their attention spans are going down. It's not that people don't like books. It's just that books are still in the more traditional way, where they are big, they are large, they take your time. People are now interested to just scroll through content, and that's why you see even an 8-minute video needs a 1-minute hook in the beginning, right? So that I need to keep your attention, otherwise I'll lose you, because the overall attention span is going down. So thank you, VC sir. You also mentioned the books have to be like this. The books are actually thin. All the books are actually thin, so you can actually read them in one go. So now artificial intelligence. Right now we are starting with AI, but then there is something called AGI. It's called artificial general intelligence, and there's ASI, which is artificial super intelligence, and then there is organic intelligence. There's a lot of levels in terms of where AI is. We are still in the AI phase, where researchers are still going on towards the AGI phase, where computers can cognitively think like humans. They are not there yet, but they can think like humans in the future. And then there's artificial superintelligence, where the computers are going to be way more smarter than humans, but they will make their own decisions and they'll do whatever. I really hope and pray that situation doesn't come to us, ASI. But yes, currently researchers are going on AGI. Now, in terms of my experience and whatever I've had throughout my career, and at a point I've kind of wanted to get into artificial intelligence, irrespective of whether I did architecture and then I did management, about 24 years of total experience. But last 4 years ago I just thought I think I should get into this AI space, where AI is basically transforming, because people think AI is a tool. For them AI is okay, ChatGPT, I use ChatGPT, so I use AI, like I am technologically advanced. No. ChatGPT is just one interface where you're just talking to it, and then it's giving you answers for whatever you're doing. It's just helping you to do your tasks quicker, better. But I was addressing many groups of students in the last 2 days. What it gives you is an average of the entire world. It doesn't give you something special. It cannot think out of the box. But yes, AI will get there at some point. But the biggest observation for me is that the gap in terms of technology advancement versus people's readiness to start using it.
that gap is huge because the technology is moving very, very fast. But then people are still lagging behind. They don't even know. The students that are today in any university across the world, they are studying, for example, they are studying medicine. But today, AI in medicine is gone leaps ahead, where you are actually having AI being able to tell you that in 6 years you will get pulmonary tuberculosis. It's that amount of accuracy, which is 90% accuracy across radiology. And there are several elements across manufacturing, across finance, it's able to detect fraud. And most of the fraud detection that's coming up in the entire financial world in terms of credit, in terms of loan applications, most of the loans that you are applying for is either rejected or accepted by AI. It's not by a person. The interview that you apply to on LinkedIn, when you click easy click or easy apply, it's first filtered by AI. You don't know that. So how do you write for AI? How do you make sure that the AI is able to select your profile and take it to the next level? AI today is conducting interviews. AI is giving feedback on interviews. AI is onboarding you. If Google is hiring 15,000 people, it's the AI that's actually interviewing you. You don't even know, you think it's a real person that's talking to you. So AI is gone in so deep into every single industry, but the students are not ready. So in terms of the student fraternity, which is inside universities, plus even the working professionals, I always say when there is something that's new that's coming, right, it's 5% who are immediately jumping on it, and then they're learning, they're upgrading themselves, they're going there. But the other 95% is they don't know where to start. They don't even know what is there. Like, where can I start my AI journey? That's the first question I get wherever I go and meet students and professionals. When I say I'm doctorate in AI, it's the first question that is, I want to do, is there any course, is there any tool? These are the basic questions that I get. Like, where do I start my AI journey? So that's when it kind of rang an alarm bell. Like, first of all, people need to understand what AI is, right? And it has to be accessible to everybody. The second step is within their industries, how AI is relevant. I cannot just give you a general yarn on AI and then say, okay, now go and use. You're probably working in Goldman Sachs in finance, right? Or you're probably working as a doctor somewhere, in nephrology department. But how AI is affecting my job, that is something people need to know. And then in working professionals, another biggest question that I have is that, will I lose my job to AI? That is one of the second biggest question that I'm getting. So I wanted to give answers for all of that with the world knowledge and the experience that I have working with so many people across the world. That is the answer for everything that I want to give. Now, how can I help? With all the knowledge that I have gained, how can I help back the student fraternity or the professional fraternity? That's when I started DeepVerse. DeepVerse is basically, it's my mission, it's my personal mission to make the society AI ready. And there is no money involved there, by the way. It's my personal mission. So there is a masterclass on my website, which is available. Anybody can sign up for free. It's a 2-hour masterclass, and it's not recorded. When people just put recorded courses, etc., I come and teach myself. So I'm committing myself to teaching the students and professionals what AI is, basics, and it's absolutely free. And this course is something that will open up your mind. It will open up your mind towards AI. And then you want to check, okay, what is AI doing in the field of software and IT? I'm a software professional. How can I use AI to code better? How can I use to repurpose my code within the software fraternity? Or how can I use this to do drug development in terms of finding new drugs or repurpose existing drugs? Or how can I forecast a pandemic that's going to come? In fact, AI forecasted the COVID-19 9 days before WHO forecasted it, or WHO found it. The company is called Blue Dot. And they said there is some abnormality that's happening in data from Wuhan. And they said 9 days before. Had they listened to AI, yes, it could have been great. I'm not saying AI is like a holy grail, it will solve everything in the world. No, AI still has problems. It is still need to be refined. But when something such at big scale is coming up, when the technology is so fast that the legislations are lagging behind, like how do I control? Because it's growing at such pace. How can I put guardrails to it? How can I put privacy laws? How can I reduce the bias? How can I put the guardrails? Because, like, for example, like last month or 1.5 months back, the first death recorded because of ChatGPT was there. Somebody asked ChatGPT, I have these problems, what do I do? And the ChatGPT advised, go and drink bromine. And this guy drank bromine and he died. Right? Yes, it is a serious issue because, first of all, that guy was so stupid that he went and asked ChatGPT what to do. The problem is that everybody out there is not smarter. But the moment some tool is available for them, they can ask anything they want and it's answering, and they think it's true.
That's the problem. So legislation has to now enter in and put guardrails. Initially, ChatGPT used to tell that you put symptoms and it will tell you that you have lung cancer, right? It was so scary. Like people, there is a term called Google Doctor, right? Where you just Google and you won't tell doctor what to do for you. And then the doctor is like, man, just leave me, let me do my job. So now, if you ask a ChatGPT or a Gemini, it will tell you, please go and consult a health physician. It will not tell you what to do. So now, yes, there were problems initially, the guardrails were done, now AI is getting better. It will get better as it goes, but there are still a lot of problems. But what I'm trying to say is that while the students are studying in a university today, in second year, third year, fourth year, their industry is already changing. But who is teaching them that? Right? So that is what I was also discussing this morning. How do we build AI into the curriculum of all the departments? Like maybe as a small section, small class, or a lectures or something like that, where it kind of opens their mind in AI in manufacturing, AI in healthcare, AI in HR, all of those fields. And my first book was AI in marketing, which was launched last year. So I've already touched 6 fields now on AI, how AI is transforming these fields as we speak. So, and DeepVerse is an effort to make sure that it is accessible and it's free for all the students. So, Renganathan, Doctorate in Artificial Intelligence, and I've worked and lived across 5 countries. So, இது actually இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு 5 book launch பண்றோம் in artificial intelligence, how it's affecting different fields and industries. AI in the marketing space, AI in medicine, healthcare space, AI in finance, AI in manufacturing, AI in software and IT, and AI in HR. ஸோ ஆறு புக் நான் மொத்தமாக ஒரு 6 புக் எழுதியிருக்கேன். இன்றைக்கி 5 புக்கை லான்ச் பண்ணுறோம். இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு வாட் ஐ ஆல்வேஸ் அப்சர்வ் இஸ் தட் 100 people இருக்காங்க. ஒரு டெக்னாலஜி வரும்போது ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு 5 பேர் வந்து டக்குன்னு அதில் குதிச்சு என்னென்னு படித்து தெரிஞ்சு டக்குன்னு அதை பிடிச்சி மேலே வந்துடுவாங்க. இன்னொரு 95% வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் பயத்தில் அடுத்து என்ன இது எப்படி நம்மளை அஃபெக்ட் ஆகும், இது எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இதுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க, எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க, பயம் இருக்கும் சில பேருக்கு. ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த பல கேள்விகள் இருக்கும், எப்படி தன்னுடைய ஏஐயோடைய அந்த இதில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அவங்களுடைய ஜேர்னின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை வந்து நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்கிட்டையும் அப்சர்வ் பண்ணேன். அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி எங்கேயோ போயிடுச்சு ஏஐயில். பட் அவங்க இன்னும் ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ChatGPT மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதா நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதை வந்து அவங்களுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணணும், அதை அவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது என்னோட பர்சனல் மிஷனாக. மை பர்சனல் மிஷன் இஸ் டு பிரிங் த சொசைட்டி ஏஐ ரெடி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் நாலேஜ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் வாட் தே கேன் யூஸ். இது வந்துட்டு ஸோ தட்ஸ் மை எஃபர்ட் கால் DeepVerse. ஸோ இப்போ QR கோட் இருக்குது. அந்த QR கோட் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் அட்டெண்ட் மை ஃப்ரீ மாஸ்டர் கிளாஸ். இட்ஸ் நாட் அ ரெக்கார்டட் மாஸ்டர் கிளாஸ். ஐ வில் கம் அண்ட் பர்சனலி டீச் ஃபார் யூ அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீ. எவ்வளோ பேர் வேணால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அந்த லிங்க்கில் போனீங்கன்னா என்னென்ன டேட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். யூ கேன் அட்டெண்ட் த கோர்ஸ். இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும். யூ கேன் டேக் யுவர் ஏஜ் ஜர்னி ஃபார்வர்ட். அதுலேருந்து தென் ஐ கேன் ஆல்சோ பர்சனலி கைட் யூ, ஐ கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ. ஆல் ஆஃப் தட் வி கேன் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். அது உங்களை ஜஸ்ட் அந்த மைண்டை மட்டும் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி விடுவோம். எங்கே போகலாம், என்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது, எப்படி கற்றுக்கலாம். அதே மாதிரி ஏஐனால எனக்கு வேலை போயிடுமா, will I lose my job, what are the tools I can use, இதெல்லாம் தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு அப்பப்போ வந்துட்டே இருக்கும். நான் யாரை மீட் பண்ணாலும் இந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் பதில் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் இருக்குது. வாங்க, அட்டென்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஏஐ ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஆல்ரெடி எங்கேயோ இருக்குது. இன்னைக்கு 4th year மெடிசன் படிக்கிற பசங்க வந்து ஏஐ மெடிசனில் எங்கேயோ ஆல்ரெடி போயிடுச்சு. லாட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் யூசிங் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. ட்ரக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ், ஜெனாமிக் சீக்வன்சிங், அதே மாதிரி ரேடியாலஜி எல்லாத்தையும் ஏஐ நுழைஞ்சிடுச்சு. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி வெரி வெரி ஹை லெவல். அதே மாதிரி தான் மேனுஃபேக்சரிங்லையும் சரி, ஃபினான்ஸ்லையும் சரி, எங்கேயோ போயிடுச்சு. பட் இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. அது இன்னும் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸஸ்லையும் வரல. ஸோ அதனால் வந்து அதை என்னோட பர்சனல் ஜர்னியாக நான் எடுத்து கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட், ஜஸ்ட் ஸ்கேன் த QR code and attend the free master class. It's free for everybody who has interest to learn. And then let's all become AI ready. Thank you very much. எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸ் டாபிக் ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் போடும்போது டாபிக் ஏதாவது கொடுப்பீங்களா, இல்லை நீங்கள் ஏதாவது எந்த மாதிரி சஜஷன் நீங்கள் இது பண்ணலாம்? ஓகே, இந்த மாஸ்டர் கிளாஸோட பேர் வந்து ஏஐ கரியர் கிக் ஸ்டார்ட்னு வச்சுருக்கேன். அது காரணம் என்னென்னா, உங்களோட கரியரில் வந்து என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, எப்படி உங்களோட ஏஐ ஜர்னி எப்படி நீங்கள் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் தான் இது. 2 hour கிளாஸ் வேறு ஐ வில் கம் அண்ட் டீச். அதில் வந்துட்டு பல கேள்விகள் வரும். அதிலே 30 minutes கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனும் இருக்கும். யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் 30 minutes.
ஸோ இதில் வந்து இதுதான் உன் டூல், இதை போய் நீ யூஸ் பண்ண அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எல்லாரும் பல டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வருவாங்க, டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வருவாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே பதில் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ ஏன்னா எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதனால தான் புக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது. உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஏஐயில் மெடிசனில் நான் இருக்கேன், நான் எப்படி ஏஐ வெளியே போகுது, இல்லை ஃபினான்ஸில் இருக்கேன், இல்லை ஹெச்ஆரில் இருக்கேன், இல்லை மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கேன்னா அதுக்கு தனித்தனி புக்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இட்ஸ் புக் லெவல் ஆஃப் டீட்டெயில் இருக்குது உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி எங்கே போயிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் பட் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு ஐ வில் டெல் யூ ஆல் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஏஐ. ஏஐனா என்னங்கிறது நீங்கள் ஓரளவு டீசெண்டான எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடலாம். அதுக்கப்புறமா உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி டேக் ஓவர் பண்ணி அதை நீங்கள் கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதையும் நான் கைட் பண்ணுவேன். பட் இது என்னோடய பர்சனல் மிஷன் தான் நான் பண்ணுறேன். இது யாரையும் நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் கிளாஸ் இட்ஸ் நாட் சார்ஜபிள் அட் ஆல். இட்ஸ் ஃப்ரீ ஃபார் எவ்ரி. Apart from that, I will also have a YouTube channel. I already have a YouTube channel with about 22,000 subscribers. DeepVerse adora peru, DeepVerseAI. Adhe mari I am also now starting Instagram, TikTok. Of course TikTok is not in India, but I'm also starting TikTok. We will also be there on LinkedIn. We will be there on Tumblr, Medium, Substack. Oru channel ulla. So almost 12 channels will be there, and you will be seeing a lot of regular updates. As long as you subscribe us on DeepVerseAI, then you will get everything that you need to know across the industry that you are, because the channel will talk about several industries. எப்படி என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்குது, என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, என்ன ஸ்பேஸில் நீங்கள் வந்து உங்களோட டைம் அண்ட் எனர்ஜி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும். ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்யூச்சரில் ஏ நல்லது இருக்குது. நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் சொல்லிட்டீங்க. இன்கேஸ் நேரில் வந்து நீங்கள் எதாவது கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? ஸோ இப்போதைக்கு இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன். ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் as many students as possible நான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். அது வந்து ஐ திங்க் ஆன்லைன் இஸ் a very powerful tool. வேர் எங்கேயோ மதுரையில் ஓரத்தில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற பையன் கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இதில் படிக்கலாம். அதுதான் இதோட இன்டென்ஷன். இது வந்து சிட்டியில் இருக்கிற காலேஜில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. அது தவிர லாட் ஆஃப் காலேஜஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் ஐ ஆல்சோ கோ அண்ட் டூ பர்சனலைஸ் செஷன்ஸ் ஃபார் தோஸ் காலேஜஸ். இன்வைட் பண்ணால் ஐ கோ அண்ட் டூ தட். பட் கோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு 40 பேர் மட்டும் ரூம்குள்ளே கூப்பிட்டு வந்து டீச் பண்ணுறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா, ஏன்னா எனக்கு 4000 பேருக்கு டீச் பண்ணணும் சார். அதனால தான் ஆன்லைனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எந்த மாதிரி லாங்குவேஜில் நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் போகிறோம்? ஸோ இது வரைக்கும் ஆக்சுவலி நான் தமிழில் கூட மாஸ்டர் கிளாஸ் பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி ஒரு வாட்டி. பட் தென் இனிஷியலாக வந்து மை மாஸ்டர் கிளாஸ் will be in இங்கிலீஷ். ஏன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் இட் வில் பி இன் இங்கிலீஷ். பட் தமிழில் ஸ்பெசிஃபிக்காக மாஸ்டர் கிளாஸ் ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணுறேன். ஐ வில் டூ இட் மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆர் ஸோ நான் தனியாக லான்ச் பண்ணுறேன். எனக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ரிசப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ யாருக்காவது தமிழில் தான் எனக்கு அட்டென்ட் பண்ணணும், எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோவா புரியாது அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் வந்துட்டு என்னுடைய வெப்சைட்டில் போயிட்டு கமெண்ட்டில் வந்து ஐ வாண்ட் அ தமிழ் மாஸ்டர் கிளாஸ்னு மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ ரெஸ்பான்சஸ் வருதுன்னு பார்த்துட்டு நான் டெஃபினட்டாக தமிழில் ஒன்று பண்ணுறேன். இந்த வீக்லி எப்படி சார் எந்தெந்த ஷெட்யூல் எந்தெந்த டேஸில்? இட் ஒன்லி ஹேப்பன்ஸ் ஆன் சாட்டர்டேஸ். ஸோ சாட்டர்டேஸ் மட்டும் தான் மாஸ்டர் கிளாஸ். ஏன்னா நிறைய ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்குலாம் வீக் டேஸில் வச்சா கஷ்டமாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே வந்து காலேஜ் இருக்கும் வீக் டேஸில் வச்சா. ஸோ அதனால் வீக்கெண்டில் சாட்டர்டே மட்டும் நான் கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு. இட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி செகண்ட் சாட்டர்டே. ஃபஸ்ட்டு கிளாஸஸ் ஆன் February 7th. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி அதர் சாட்டர்டே இல்லாத. பட் நிறைய ரிசப்ஷன் வந்துருச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைனும் போது அதுக்கும் லிமிட் இருக்கு இல்லையா, நிறைய பேருக்கு மேலே ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஸோ அப் டு 1000 people ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். 1000 வரைக்கும் ஐ கேன் டேக் இன் ஒன் கிளாஸ். பட் இட்ஸ் ஆல்சோ அ லாட். நிறைய பேர் வந்தாலும் கொஸ்டின் கேட்டு ஆன்சர் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். But if there are so much of interest now, then I will do multiple classes on Saturday itself. 10 to 12, 3P, 1 to 3, and 3-4 sessions. Saturday full of classes, Saturday one day class, online. இல்லை 2 hours தான். மாஸ்டர் கிளாஸ் 2 hours. இல்லை எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. 2 ஹவர்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேசிக்ஸை கற்றுக் கொடுத்துருவேன். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஃபர்தராக என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் எனக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் செப்பரேட்டாக எனக்கு என்னோட வெப்சைட்டில் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கான செஷன்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறேன். சார் இப்போ ஏஐ இல்லாத இண்டஸ்ட்ரியே இல்லை, ஏன் இன்னும் பாடத்திட்டத்தில் வராமல் இருக்குது? பாடத்திட்டத்தில் வரல, அது தெரியல. ஏன்னா நீங்கள் ஏஐ இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏஐ இல்லாமல் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வந்துச்சு, மெடிசன்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து பேங்கிங் எல்லாமே வந்துச்சு. ஏன் இன்னும் பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வராமல் இருக்காங்க? ஆக்சுவலி இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இப்போ இன்னைக்கு மார்னிங் நான் எஸ்ஆர்எம்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஆல்ரெடி 2026 கரிக்குலம் ரிவிஷனில் வந்துட்டு ஏஐ வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் கொண்டு வரதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு என்னுடைய போன புக்கையும் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So I am very happy to collaborate with if for example there is a government rule or anything that is coming up, because now I have touched AI across several industries, so அதனால I am more than happy to collaborate. பட் இன்னும் பாடத்திட்டத்தில் வரல, ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது. இல்லை நீங்கள் ஏதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்கீங்களா? யூனிவர்சிட்டி லெவலில் இருந்து? இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் எனக்கு இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு இப்போது எஸ்ஆர்எம் we are already talking to எஸ்ஆர்எம். நம்ம எப்படியாவது கொண்டு வரலாம், ஆல்ரெடி பேசிட்டு இருந்தோம்.
பட் நடக்குமாங்கிறது காலம் தான் பதில் சொல்லும். பட் ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு கொலாபரேட் வித் எனி யூனிவர்சிட்டி ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பிரிங் ஏஐ இன்டு எஜுகேஷன். சார் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா? செகண்ட் வந்து இப்போ இந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் தான் ஏஐ பண்ண முடியும், வேறு டிகிரி எடுத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தால் பண்ண முடியாது, எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் நம்ம பண்ணலாம். ஏஐங்கிறது ஒரு கேப்பபிலிட்டிக்கு என்ன தமிழ் வார்த்தை? கேப்பபிலிட்டிக்கு என்ன தமிழ் வார்த்தை? அது ஒரு திறன் இல்லை, அது கேப்பபிலிட்டி. ஸோ எப்படின்னா இதெல்லாம் போட்டுறாதீங்க, தமிழ் நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள். சரி, ஏஐ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டூல் கிடையாது, ஏஐங்கிறது ஒரு கேப்பபிலிட்டி. ஸோ அந்த கேப்பபிலிட்டி வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ எப்படி நான் வந்து 6 இண்டஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அது வந்து இட் இஸ் பியூர் கேப்பபிலிட்டி. ஏன்னா அந்த கேப்பபிலிட்டி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்காக நான் ஐடி தெரிஞ்சால் தான் ஏஐ படிக்க முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஏஐங்கிறது நிறைய லேயர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லேயர், அதான் பாட்டம் லேயர், வேர் இஸ் த எனர்ஜி கம்மிங் ஃப்ரம் ஃபார் ஆல் த ஏஐ கம்பெனிஸ் டு ஒர்க். 2வது லேயர் டேட்டா சென்டர் லேயர். அதுக்கப்புறம் 3வது லேயர் வந்து உங்களுடைய கோடிங் லேயர், உள்ள இருக்கிற எல்எல்எம் ப்ரோக்ராமிங் லேயர். 4வது லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயர், தேர் where AI is being applied across different industries. I am touching the application layer. ஏன்னா இந்த 5வது லேயர் வந்து யூசர் லேயர், which is you, everyone who uses it. ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயரும் யூசர் லேயர் தான் நம்ம டச் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் அது ஆல்ரெடி மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இதுக்காக நீங்கள் இப்போ மெடிசன் படிக்கிறீங்க, மேனுஃபேக்சரிங் படிக்கிறீங்க, அதை விட்டுட்டு வந்து ஏஐ படிக்க சொல்லணும். உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆல்ரெடி ஏஐ எப்படி மாற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ தட் நீங்கள் நாளைக்கு உங்களுடைய ஜாபை பெட்டராக பண்ணணும். அதுக்காக நீங்கள் விட்டுட்டு வந்து ஏஐ படிக்க சொல்ல நான் அப்படி படிக்கிறது முடியாது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். நீங்கள் யூ ஹேவ் டு பி அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். நீங்கள் ஏஐ படித்து நிறைய பசங்க ஏஐ படிக்கிறாங்க இல்லையா, ஏஐ எம்எல்லாம் படிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து அந்த எல்எல்எம் லேயரில் இருப்பாங்க. ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயர் அண்ட் யூசர் லேயரில் தான் மற்ற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கும். மெயின் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதுக்கு கீழே இருக்கும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கும் கீழே இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸோ மச்.